Cara, é um saco quando a música de menu tem voz, porque pra fazer a introdução é um saco. Mas enfim. Fala aí, gente, tudo certo? Sejam bem-vindos ao capítulo 3 de Life is Strange Double Exposure. Eu só recebi o jogo agora, meio-dia, do dia de lançamento do jogo da Square Enix, né? Inclusive, obrigado Square Enix por enviar aí o capítulo 3, 4 e 5, mesmo que eu esteja sendo super crítico com o Life is Strange Double Exposure. Eu acho também mais que justo, né, dar opinião sincera sobre o que eu acho do jogo, não é só porque eu ganhei o jogo que eu vou ficar passando pano. De qualquer forma, tô bem curioso pra ver o que os capítulos 3, 4 e 5 vão entregar pra gente. E só lembrando pra vocês que eu tô rejogando o jogo em live toda segunda-feira, 8 horas da noite, fazendo as escolhas contrárias às que eu faço aqui na série de gameplay. Então, se vocês estiverem afim de acompanhar aí essa outra versão e bater um papo comigo sobre o jogo em si, confiram aí a programação do canal e tamo junto. Vamos mandar ver aqui no capítulo 3. Ah, eu falei pra vocês sobre essas roupinhas, eu fiz umas críticas sobre isso, porque assim, eu acho que não é muito bacana essa Spook Max, essas coisas que descaracterizam muito a Max de quem ela é, saca? Mas depois eu faço um review completo. Mas de qualquer forma, isso significa que a versão que eu tenho aqui é a versão Ultimate. Então tem aquela DLC do gatinho lá, a galera queria saber se eu tinha recebido isso também. Ó, tem a roupa aqui do Sean. E bem, eu vou com a Max padrão, porque eu acho que ajuda mais a imersão do que ficar usando essas roupas que tem nada a ver com a personagem. Vamos lá, o capítulo 3, Reviravolta. É o que todos queremos, é o que todos esperamos. Lembrando que eu tô capturando a gameplay diretamente do PlayStation 5, tá? Então, se tiver algum glitchzinho, alguma coisa, pode ser por causa disso. No último capítulo, a Max revelou essa foto que foi tirada pela Saf na noite do assassinato dela. E na foto tínhamos ninguém menos, ninguém mais do que a própria Max apontando uma arma pra Saf. Tá comendo salgadinho, né? How is it already morning? Bom, isso fez com que o Moses, né, ficasse contra a Max e tal. This makes about as much sense as it did last night. Let's take a look at the evidence for the cajillionth time. I've gotta be missing something. No matter what that photo of me suggests, there's no way I shot Safi. A nossa teoria principal é que talvez exista um metamorfo, né, no meio dessa galera aí. Talvez a Saf seja um metamorfo, enfim. Mas vamos ver. Talvez não seja a Max, talvez seja a Max. Is that me? Did I go back in time? Uma Max de outra realidade, talvez. It doesn't make any sense. And I would never hurt Safi. Not on purpose. That isn't me. Pois é. It can't be. Se a Saf for do mal. Object, an answer will jump out at me. A pergunta, a Max tá comendo salgadinho de garfo, é isso mesmo? Faz sentido pra não sujar a mão, né? Vin definitely knows more about Mas é estranho. the skull than he's letting on. Plus, there was that photo of him and Safi canoodling. But what does that even mean? Tá, aqui tem a foto lá do crânio que jogaram no carro da Saf. Aqui tem o e-mail da Gwen. Before Safi died, Gwen got her book canceled. And I still don't know why. But that doesn't mean she killed Safi. Plus, Dead World Gwen seems genuinely torn up over her death. Yeah, the Gwen theory has some holes. A Gwen conseguiu o contato pra fechar esse contrato pra Saf e ao mesmo tempo foi ela que cancelou o contrato, né? Tipo, eu acredito que talvez ela possa ter sido motivada por um terceiro, saca? Tipo, talvez alguém falou pra Gwen fazer isso por algum outro motivo, ameaçou ela, não sei. Restraining Order Lucas said Safi once threatened to turn his son against him. That certainly implies não lembrava disso. bad blood in their past. But that Lucas was scared of Safi, not out for revenge.
None of this is conclusive enough. Pois é, eu acho os 3 bem pouco provável de serem os suspeitos, tá ligado? Pegar café. Coffee. Coffee is friend. Get coffee now. Eu não consigo gostar desses diálogos assim, cara. Uns pensamentos nada a ver. Água. Água é No vida. matter how much I stare at you, you refuse to make sense. Água é Moses? seu amigo. Ih, a Amanda Nudes. Lá vem ela de novo. Hello, Miss Caulfield. Oh, fuck. Can I come in? O detetive. The photo. If he sees Ah! that. Quando a Amanda Nudes foi aí, tu limpou a casa, né? Agora não escondeu a I foto have que te some incrimina. questions for you. O que você quer saber? Sai daqui. Sai daqui, ô vacilão. Hey, what the fuck, man? You can't just barge in here. Well, who's barging? I'm just paying a visit to Caledon University's artist in residence. Can a guy appreciate high art? Aham. Não. There are just a few details I'm struggling to make sense of. Esconde a foto, guria. Bota embaixo da fruteira. Go ahead. Arcadia Bay, where you went to high school, right? Yes? A beautiful town with a surprisingly violent story to tell. Not unlike... Arcadia Bay and Safi are not connected. A whole town wiped out by a freak storm. What do you think, Miss Caulfield? Are you the one who's unlucky? Or is it just everyone who ever meets you? Que escrotão, pô. Ô, vou te dizer uma moral, cara. Você tem maior cara de quem tá cheirando peido o tempo todo. Já perceberam isso? Tipo, sempre... que escrotice de se falar. Eu acho que eu dei azar mesmo. Just my shit luck, I guess. Oh, hard life, isn't it? Detective, I'm not answering any more of his questions. What the fuck happened to the telescope, Maxine? Maxine não, pô. Max. I don't even know what you're talking about. Someone was in the office with me. I could hear them. I saw Moses in the hallway, but I didn't see you. All right, enough. We're not getting anywhere. This case has been abnormal from the beginning. None of the evidence makes any sense. At least that's something we can agree on. But I know why now. Somehow, all this death leads to you. Paranoico, hein, cara? That's not true. E pra um detetive, tu não viu a foto ainda? Ih. Ainda bateu a porta. Mal educado, pô. He saw it. He saw the photo. Stupid Max. Stupid, stupid. What the hell do I do now? None of this makes any sense. What happened that night? Why the fuck am I in this picture? The old me would have just jumped back in time to the moment this photo was taken. Vai voltar no tempo? Aí eu Maybe. começo a gostar do jogo.
Maybe I still could. Aí sim, pô, vamos? Não consegue, né? Esse quadro de vó aí do passarinho, pô. E olha lá. Mecânicazinha do Life Strange 1. A única coisa que ele não faz aqui é o controle vibrar, né? Quando a gente jogou o Life Strange 1, ele... sei lá, quando tá próximo de acertar aqui a posição da foto, ele dá uma vibrada pra dizer que tá no caminho certo. Opa, foi? Foi, pô. Aí. Tempestade, pô. So that's what it feels like to capture the perfect photo. Não tava assim quando ela morreu, né? Feels good. Final. Sophie. Ah, pronto. It's here too. But there wasn't a storm the day Sophie died. Maybe we are cursed. You, me, and Maya. Ah, Maya é aquela... Maya Harrington, né? Tem uma placa ali falando que ela tinha morrido. Sophie, wait. Who is Maya? What was she talking about? Será que a Maya é o metamorfo? Stop stalling, Max. E a Saf tá com a maior vibe de vilã aqui. Tell me how to stop this. What do I have to do? Pull the trigger. Ctrl C, Ctrl V, né? What? No. No, that wasn't enough time. Tá fora de forma, Max. Come on. Tem que praticar mais, pô. If I can just... Fuck! Pô, pega aquelas Polaroid que tu catou ao longo do jogo aí e vai investigar as Polaroid. Será que eles vão fazer isso? Moses, you were right. I don't know how, but you were. I have to tell him. Everything. Tô pensativo agora. Max, preciso muito da sua ajuda. Tá. Eu sei que não faz sentido, mas me dá uma chance, por favor. Tá bem, obrigada. Nenhuma mensagem nova. O que eu vou mandar mensagem pra mandar nudes aqui, não? Então, essas fotos aqui de colecionáveis faria sentido ela tentar voltar nessas paradas, já que é ela que tirou, mas não é ela ao mesmo tempo, né? Tem nada novo aqui no Crosstalk.
Só reclamando que não teve mais nenhuma informação sobre o assassinato da Safi. Ah, aqui tá bugado, né? Não tá saindo o símbolozinho de não lido aqui. E aí tem os bilhetes aqui. Tá. As anotações. A gente tá... Moses is waiting for me up there. Hopefully. Tá, de novo naquela subida pra cena do crime. My powers. It's like they're changing everything. Heartstoppers, a balinha azeda de novo. Provavelmente não vai ter muito o que explorar aqui, né? Postagem nova da Chloe. Meu jeito de flertar é simples. 1. Comparar tamanho das mãos. Mãos são um tesão. 2. Dar as mãos. 3. Dar as mãos e dançar. Igual sarrar. Se a Chloe fosse postar isso numa rede social. Enfim. Eu até esqueci qual que... Ah, aqui. Deixa eu ver se tem algo lá pra trás. I have to do this. I have to go back up there. My powers. It's like they're changing everything. Não vai dar pra... Ah, dá pra sair aqui? Tem mais uma coisa aqui pra mudar. Paredes invisíveis. Tá, pra lá não dá pra ir. To the overlook, Max. One foot in front of the other. Deixa eu mudar aqui pra ver se tem alguma diferença. Acho que esse pedacinho do cenário não tinha ficado disponível ainda, né? Ou nem um coletável, jogo? Uma recompensa aqui. Pelo esforço. Tá. Vamos lá falar com o Moses, então. Opa, tem aqui. I have to do this. Is this here because of me? Árvore canequeira. Because I'm fucking with time again? As canecas do super urso. É do Life is Strange 2, né? Esse ursinho ali. Ninguém nunca me confirma isso. Eu também nunca vou atrás pra ver se é o mesmo. This is where the police tape was yesterday. Did the cops take it down on Alderman's orders? Tem mais um treco pra mudar aqui. Might be a good place to wait for Moses. Better cross to the other side. Ah, tá sempre no mesmo lugar esses portais aqui, né? Esses feixes. Tirar foto. I know Sophie would have something poetic to say about this. Pois é, isso aqui eu não entendi se cresceu espontaneamente ou se foi meio que colocado, saca? If I didn't know what used to be here, I'd find this really beautiful.
Stay the fuck away from me. What if he doesn't come? I couldn't blame him. I killed his best friend. What does that say? Essa música não encaixa com a cena, pô. That I, A música é boa pra caramba, aliás. version of me, could do something like that? He's probably not coming. Não entendi a vibe que eles queriam passar aqui. Diamond knows where I am and who I'm meeting. So don't do anything stupid. I deserved that. You wanted to talk. So talk. Tell me the truth. Tell me why you did it. I don't think I've actually done it yet. I think it was a future version of me. Moses, wait! I asked you to come here so I could show you proof. Something is weird about this place. Look. These flowers. What are the odds they'd bloom in the middle of winter? Exactly in the shape of Sophie's body? 5 minutes and then I'll leave. Okay. So, what if I told you there's this other timeline where Sophie is alive and I can travel between this timeline and that one? 4 minutes. I know that it sounds insane. But I can show you. I'll hop from this timeline to the other. You'll see me, poof, disappear. Yeah, to some magical fantasy world where you didn't kill Sophie, right? It's not a fantasy world. It's connected to this one. If I try to, I can even see the other one from here. Wait, you can see across them? And here, too. So if you disappear or whatever, and I do something while you're gone, I can tell you what it was when I come back. And then you'll believe me? it'd be a start. Okay. Okay, deal. He's not here. Yet. Let's give him a few minutes. Maybe I shouldn't leave yet. Ué. Tem que ser esse aqui? Now to see what Moses... Shit. I think Moses is too stunned to do anything. Let me jump back over to make sure I didn't break him. Max? Holy shit. Holy shit. Holy shit! I'm sorry if I upset you. Upset me? Are you kidding? You did something physics says should be impossible. Is impossible. So you believe me? Yes. And no. You disappeared. Max, literally. I completely forgot to do anything. Okay. Let's try it again. Ready when you are. Okay. Let's try this again. Angel, psychic storm. What did I do when you were away? And then you said...
Machine Angel, Psychic Storm. Machine Angel Psychic Storm. Yep. That's what I did. O Moses nunca mais vai dormir, porque vai imaginar, tipo, tá em casa e a Saf e a Max tá espiando ele, pô. Near as I can tell, Sophie's death is where the timelines split. I think her absence is the only difference between the two. I guess that could be a big enough event to lead to... You okay? So Sophie's alive over there, huh? She is. And she's... Don't say happy. We both know that would be a lie. You're right. When you see her again, can you give her something for me? The bottle cap? How did you... Sophie slipped it back to me that night. Found it in my equipment. You give that to her, tell her to stay safe, Max. Make her swear to it. I will. Promise. But I think she's going to need our help. What do you mean? When I was a teenager, I could rewind time. Just raise my hand and undo everything that had just been done. Okay. And if I had a photo, I could go back even farther. Wait. Could. Past tense? Yeah. Turns out when you try to change the past, you don't actually fix anything. Sure. But what if the best way to fix things isn't changing your past, but rather changing your present? How dare you bring logic to my pity party? The point is, I stopped using it, and now it barely works. Okay, but there's a photo of you from that night, with a gun. You're saying that could be the future you? Even though you can't do that anymore? This morning I tried rewinding into that photo. It felt like trying to flex an atrophied muscle. Nothing made sense. But I was there, in the past. Sophie mentioned Maya, and oh God, the storm. Max? Look, there's a timeline where, for some reason, I shot Sophie. This one. And there's a timeline where I didn't. I feel like, intentionally or not, these two worlds exist because of a decision I'm going to have to make. Holy shit. Moses, I've been here before. When I could rewind, it broke time. People got hurt. I can't let what happened in Arcadia Bay happen here too. Oh, shit. Okay. First look at the crime scene is inconclusive. I'll need some further insight into Miss Llewellyn Fayette's mental state. Not to call a shot prematurely, but if this isn't suicide, I'd put money on a Mr. Moses
I need to introduce myself to Mr. Murphy. He's talking like he hasn't already met you. Like he's... Alderman from yesterday. An alderman that already happened? Max, this is really bad. Como é que o Moses tá vendo isso, pô? Time isn't supposed to act this way. It appears something was removed from her person post-mortem. Maybe the camera her mother mentioned. We need to get the hell out of here. I fucking knew it. Returning to the scene of the crime? Amateur hour shit. How'd I let a couple of small-time fuck-ups like you get under my skin? What do you want from us? I thought I wanted some evidence. Close this fucking case and celebrate with a nice cigar. And then I got my evidence. That little photo of you with the gun. And you know what I realized? Not a fucking soul would believe me. You're going to pay for what you've done, Maxine Caulfield. And I'm here to collect. Pois é, tá colidindo tudo. Que diabo tá acontecendo? The fuck? Max, you have to let go! Que loucura. I could have saved him, Moses. I could have saved him. No, you couldn't have. Listen to me, Max. This place ate a man. Moses, your hair. I told you. There's always a cost. It started with Safi. Maybe if we can figure out why she died, then maybe we can prevent all this. That's what I've been trying to do. The whole day I've been talking to people and spying on them and taking their stuff. Hey, Safi mentioned Maya, right? When you rewound? Right. What do you think Maya has to do with all this? No idea. Maya was before my time. But Gwen Hunter might know more than me. She was Safi's mentor during all that mess. Gwen. Gotta go talk to Gwen. Doideira isso aí, pô.
E o Moses ali, ele, tipo, meio que envelheceu um pouco. É tipo aquela chuva I'm temporal do still Death shaking. Stranding. Alderman was, and then he just wasn't. And Moses and I were standing so close. But I'm here now. I'm here. I'm all right. Okay, talk to Gwen, see what she knows about Maya. And Bom. while I'm at it, I'd like to know why she killed Sophie's book deal. Agora as teorias do metamorfo já eram, né? Max, eu sei que foi uma manhã agitada e ainda estou processando tudo, mas uma pergunta rápida. Você consegue receber minhas mensagens quando está na outra linha do tempo? Estou tentando entender o que é possível do ponto de vista da física. Não recebo. Isso já é o bastante, deixa eu tentar entender melhor o que aconteceu mais cedo, depois falo contigo. Porra, quanta mensagem aqui, cara. Tá, deixa eu ver. Oi, Maxine, eu só queria te agradecer pela amizade que você e o Moses tinham pela Safia. Por mais que ela tenha terminado a própria vida daquela forma, vocês dois tornaram a vida dela especial, ainda que breve. Nada de novo aqui pra ler. Ele deu que teve coisa nova, mas no fim não teve, né? Ok. Falar com a Gwen. Temos um novo registro no diário. (7 de dezembro). O Alderman sabe sobre os meus poderes. Ele entrou aqui à força e me deu um puta susto. Se eu tivesse fingido que estava do lado dele, talvez ele não teria entrado aqui daquele jeito, mas duvido muito. O pior é que ele viu a foto e sorriu pra mim. O que porra foi aquela? Ele tá planejando alguma coisa, mas eu não sei o que fazer. Como eu impeço um policial? Chloe, um treco muito esquisito aconteceu comigo. Meus poderes antigos voltaram e eu vi o que aconteceu com a Saf. Eu matei ela. Não sei como, mas não posso deixar isso acontecer. Sinto que estou correndo em círculos e não sei como fazer isso parar. Que porra, eu podia ter salvado o Alderman. Eu podia, não podia? Teria conseguido se o Moses não tivesse. Porra, o Moses salvou a minha vida. Ele não sabia o que ia acontecer. Eu também não, mas ele entrou mesmo assim. Fazia tempo que eu não era salva de um final ruim por outra pessoa. Sabe-se lá o que teria acontecido comigo se o Moses não tivesse intervindo. Criamos um vínculo que só é possível com uma experiência de quase morte. Meu Deus, espero que o Moses esteja bem. Por favor, ele tem que estar bem. Audrey? I'm worried about Kim. So am I. None of my attempts to reach out have yielded results. Olha, tem NPCs falando, cara. Isso é novo. She's still not answering any of my calls. I think she's blocking them. E aí, cara? I saw her in the North Quad, but she Qual que é a turned sala around da the Gwen other mesmo? way. One of Sophie's former students. Chegou do nada ali, pegou o bilhete da mulher, né? Doutora Hunter, acima de tudo, meus pêsames. Eu sei que você e a Saf eram próximas, você não me conhece, não há motivo para me conhecer. Eu sei que talvez não seja apropriado te contar isso, mas sinceramente não sei o que fazer. Antes de morrer, a Saf estava me ajudando. Eu sei que você, como membro da comunidade LGBTQI... Hã? Is that Sophie's book? Hey, Gwen. Max. No conversations for you to conveniently overhear this time. Sorry to disappoint. Actually, I need to talk to you about Sophie. No reason to beat around the bush. I know you got Sophie's book deal canceled. Shit. What I don't understand is why. You really have a knack for learning shit you're not supposed to know, you know that? So I've been told. Well then.
No use fighting the inevitable. What do you want to know? Por que fez isso com a Saf? Como você convenceu a editora? That book meant the world to Safi. You had to know that losing it would break her heart. Of course I did. I busted my ass to help Safi get that deal in the first place. Introduced her to my agent, my publisher, lobbied for her. I don't regret it. That book was good. This keeps getting weirder and weirder. Let me get this straight. You helped Safi get the deal, and then you killed it? If it had to be done, it made sense for me to do it. You know, I brought you into this world, etc. So what did you tell the publisher that made them nix the deal? I told them there was incendiary content in the book. Which was true. It would have harmed a lot of people. Safi included. O que era tão polêmico? Safi's book was incendiary? How? What was it about? You really don't have an off switch, do you? How much did Safi tell you about Maya Okada? Gwen's bringing up Maya? Time to pay attention. Não era Hellerton? Maya Okada? Quem que é Maya Okada? Maya Okada? Safi never mentioned the name. She always did keep her cards close to her chest, didn't she? The two of them were like the creepy twins in The Shining. You never saw one without the other. And that Vin Lang kid used to follow the two of them around like a lost puppy. But then Maya took her own life. And that's what Safi wrote about in her book? Maya's death and everything around it. Her anger at her mom for even thinking of Caledon when she'd just lost a soulmate. Ultimately, I realized it wasn't worth putting Yasmin and Safi through all that again. I made a call. I don't know if it was the right one, but it's one I made. Sounds like Yasmin can tell me more about Maya. I'll have to be tactful. Uma última coisa. O manuscrito da Safi. One last thing. Is that Safi's manuscript? Oh, part of it, why? Can I read it? No. That's where I draw the line. I don't trust you not to dig up old graves. Jesus. I've spilled too much already. Let's call this conversation over. Huh? Voltar no tempo? Quer dizer, mudar de realidade? Shit. Now I'm even more convinced there's something important in that manuscript. Ok. Eu tô gostando que o jogo deu uma desnorteada sobre as coisas óbvias que a gente tava pensando. How do I get my hands on a copy? Espero que continue assim. If I'm lucky, maybe this Gwen left Safi's manuscript behind. Gotcha. E vamos lá. All the daughters we don't talk about. As filhas das quais não falamos. Reading Safi's manuscript after 1 milhão de all quilômetros. this feels like Abaixo dos meus pés, ela está recostada, being nas suas hit by roupas a de tidal domingo. wave. Nós a matamos com nossas próprias mãos ou a falta das nossas mãos. Eu a matei com a minha voz ou a falta da minha voz. O livro da Maya era como uma criança ou um tumor, ou uma fera indomável dentro dela. Na primeira página, ela escreveu
que ela estava se afogando. Quando terminou, tinha acabado de se afogar. Leis da física. Os afogamentos sempre voltam à tona. O que não foi dito ainda existe. Você pode cortá-la e vendê-la por partes, mas a fantasma delas permanece inteiro, flutuando ali, no canto da cozinha, me olhando daquele jeito familiar. Aquele que diz, solte as páginas e as deixe cair, esvoaçando como pássaros abatidos. Aquele que diz, tire tudo dele e depois tire um pouco mais. É só isso? Pare com Yasmin no mundo Whatever vivo. happened with Maya was explosive. Let's see what Yasmin has to say about her. I hope somebody is coming in to water you guys. Preferably someone who doesn't have to break in through an alternate dimension. So they took her computer. Probably going through it right now. Tossing Gwen out screwed everybody over. Alguém pode entregar isso para um monitor? Desculpa pelo trabalho adicional. Lívia. Bilhetes. Doutora Hunter, essa manhã liguei para o departamento de assuntos estudantis e perguntei por que as suas aulas tinham sido canceladas pelo restante do semestre. A resposta que eu vi foi que isso não era da minha conta. Depois tentei ligar para a reitora e ela não atendeu. Aí fui falar com o zelador Rice e ele me disse que viu você sendo retirada do prédio pelos seguranças e que tinha sido suspensa sob suspeita de vender droga para alunos. Não vou insultá-la perguntando se é culpada, só quero te desejar tudo de bom e dizer que você foi a melhor professora que eu já tive. Meu visa estudantil expira no próximo semestre, mas se eu puder fazer alguma coisa, ou se por algum caso estiverem em Bangkok, pode me procurar. Tan Sonchai. Doutora Hunter, isso é uma palhaçada, você é demais. I'm drunk, bebi demais. Feliz aniversário, peço desculpas pelo papel de carta, era a única coisa à mão. Acredito que falo por todos nós quando digo que isso é inaceitável. Pode contar com o nosso apoio na audiência semana que vem. Se estiver procurando um advogado, posso recomendar um decente. Nós vamos lutar, Gwen, vamos falar com os jornais se precisar. Departamento de Literatura de Caledon. Você será vingada. Eu não posso sair por aqui, não. Eu tenho que... Se bem que deve dar pra falar com a Gwen agora, não? Please. Não? No more questions, Não quer falar com a Bandeirantes? Ok. Nossa, isso é muito bom, cara. Nozes caramelizadas. To my favorite prof. I don't think a happy holidays is in the cards. A black rose? Pretty morose. Would you mind closing it behind you, Max? Se tem alguma coisa pra cá. Cobra desaparecida. Guard your ankles. Meu Deus. Nenhuma interação aqui. Acho que agora é só ir lá falar com a Yasmin, né? De quem que é essa sala aqui? Opa, volta. Darren Carlson. Esse professor a gente não viu ele, né? This must be the professor Sophie TA'd for. She mentioned he liked to tear this one kid down, but failing him is harsh. Ela era assistente desse cara. Shit. I need a password to change the grades. I bet Sophie wouldn't mind me helping out one of her favorite students. Uma senha. Provavelmente não vai estar por aqui, né? Só se eu voltar aqui, talvez na outra realidade. Deve ser isso. Vamos tentar fazer isso. Sorry, Yasmin, but I'll need to interrupt your downtime with some questions. Desculpa, Yasmin, mas estou mais interessado em alterar notas de alunos.
Martin has an A here. I knew it. Safi would never fail this A kid. senha tá ali, ó. 1, 2, 2, 3. And then she didn't. Safi, não se esqueça de trancar a porta depois que terminar com as notas. Valeu. Pô, quando o jogo dá uma coisa pra gente fazer, né? Vamos fazer. Enjoy the A, my dude. I think you've earned it. Já alterou a nota? Foi assim? De boa? Nem mexeu em nada, pô. Só fez com a mente. Galera, eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar o vídeo por aqui, pra eu poder já gravar a segunda parte, e o episódio 3 eu vou postando ele, assim, aos poucos, né, de uma em uma hora, porque daí eu consigo postar o quanto antes, né, e vocês não ficam sem nada esperando sair um videozão de 3 horas. Então, obrigado por estar acompanhando a série aqui no meu canal, a gente se vê na próxima, e se puderem, se tornem membro aqui do canal pra fortalecer o trabalho do Andy, e tamo junto, a gente se vê daqui a pouquinho. Cheers!